daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kunooti gaammas bakka irratti dhaabannee paartii sadaffaa kanarratti dhufne jechuudha. Paartii kanarratti isa irratti dhaabannee public expenditure hamma tokko ibsinee jirra jechuudha. Public expenditurein maal akka ta'ee fi akaayyoolee isaatii fi sababaawwan itti mootummaan baasii baasuuf yookaan baasii guddaa baasuuf reasons for growing public expenditure jenne tokkoon isaaniitiin ilaallee turre jechuudha. Amma garuu canons of public expenditure kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Okay egaa canons of expenditure kanneen jennu isaan torbaatu jira jechuudha. Isaan kana takka kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay mee canons of public expenditure yeroo jennu maal jechuu isaatiin it is a principles jechuudha. Qajeelfama jechuudha. Qajeelfama baasii mootummaa qajeelfama maaliitirra baasa yookaan duudhaalee akkamirratti baasa wantoota duudhaa godhate kamirratti baasuu danda'a kan jedhudha jechuudha. The first canons of benefits faayidaa irratti qajeelfama faayidaa irratti hundaa'ee baasa jechuudha. Every public spending must be used for the cause of social benefits for the general well-being of the entire community as a large than on the individual group or as sections. Kana jechuun baasiin mootummaan baasu hundinuu jechuudha yookaan baasiin baasu hundi isaa jechuudha maal fayyisu ta'uu qabu jechuudha. Social benefits faayidaa hawaasaarra hundaa'ee baasiin kun baafamuu qaba jechuudha. Governmentiin baasiin inni baasu jechuudha faayidaa hawaasaa qofaaf ba'uu qaba jechuudha. Faayidaa nama dhuunfaatiif ba'uu qabu jechuudha. It are large than on a individuals group or a sections. Faayidaa dhuunfaatirra hundaa'ee yookaan faayidaa gosa tokkootirratti faayidaa naannoo tokkootirra hundaa'ee ba'uu qabu. Faayidaa hawaasaarratti hundaa'ee ba'uu qaba jechuudha. Qajeelfamni baasiin itti ba'u keessaa tokko hawaasaaf faayidaa fiduu qaba jechuudha. And the second is a canons of economy. Ammas diinagdee irratti economy irratti jechuudha qajeelfama inni qabuutu jira jechuudha. Qajeelfamawwan economyidhaaf baasuu qabuutu jira jechuudha. A public expenditure should include carefully and economically maal irratti kan baasudha jechuudha. Economically diinagdee irratti baasiiwwan baasudha jechuudha. It wasteful and extravagant expenditure should be avoided at all levels. Taxpayer should not burden to the extent that his savings are affected. Wantoota balleeffamaa jiran wasteful jechuudha. Balleessuurraa akkasumas extravagance qisaaseessuurraa jechuudha baasiiwwan kan to'atudha jechuudha. Canons of economyidhaaf jechuudha. Baasiiwwan yeroo baasiiwwan badiirratti waan balleeffamuu irratti akkasumas baasiiwwan qisaaseessuu irratti economiin waan du'uuf jecha avoided godhaa jechuudha. Maaliif taaksii kana kan kaffalu eenyudha jechuudha? Hawaasa jechuudha. Osoo hawaasni taaksii kaffalu economically wanti tokko economically extravagance wasteful yoo kan ta'u ta'e economiin biyya tokkoon jiru hawaasni taaksii kaffalus irraa fayyadamuutti hin jiru jechuudha. Maal ta'a jechuudha? It are affected ni miidhamaa jechuudha. Kanaaf wasteful yeroo nu administration yookaan bulchiinsaawwan mootummaa garaagaraatirra yoo ilaaltan taate konkolaataalee wasteful ta'antu jira jechuudha. Meeshaalees akkasumatti jechuudha. Meeshaalee ittiin fayyadamne jechuudha. Osoo hojiirra oolchanii wasteful kanarraa economiin biyyaatis ni jabaachaa deema jechuudha. Garuu maallaqni yookaan baasiin mootummaan baasaa jiru jechuudha. Administrationiiwwan garagaraatiif wasteful godhaa jiran jechuudha. Baasiiwwan konkolaataas ta'ee baasiiwwan meeshaalee ciisichaa akkasuma haga manneen irratti jechuudha. Manneen hojjetaman irratti depreciate kan ta'antu jira jechuudha. Bifa kanaan balleeffamaa jira jechuudha. Isa kanarraa qusachuu qaban jechuudha. Osoo fakkeenyaaf qabeenyi san qabeenya nama dhuunfaa ta'e qabeenyi sun osoo fakkeenyaaf konkolaataa tokko yookaan konkolaataa lama qabaate abbaan dhuunfaa tokko konkolaataa san
yeroo muraasa qofaaf hojjetee hin kaa'u. Yoo ittiin hojjeta yoo kaashitti jijjiiree yookaan haareetti jijjiiree fiduu danda'a jechuudha hojiirra oolfachuudhaaf. Garuu wasteful fi extravagansii kanarraa akka avoid godhuuf canons of public expenditure barbaachisaadha jechuudha. And the others canons of sanctions. It is no public spending should be made without approvals of proper authority. Money has to be spent on the purpose of which they were approved. Mootummaan tokko jechuudha yeroo baajeta baasu maallaqa tokko baasu without approval of authority nama hayyamsiisuun ala hin baasisu jechuudha maallaqa. Ministeera faayinaansiitiin ta'uu danda'a maallaqni jechuudha waajjiraalee faayinaansii kan aanaalee haga godinaa keessa jiraniin ta'uu danda'a jechuudha. Baasii kana yeroo baasan jechuudha wanta tokkorra oolchuudhaaf wanta karoorfamee ergameetu jira jechuudha. Baasiin karoorfamee baafamee jira. Isa nama itti gaafatamuu fi yookaan nama hayyama godhuutu jira jechuudha. Isaaniin ala maallaqni san hin ba'u jechuudha. Kanaaf qajeelfama baasiin mootummaan baasu keessaa tokko qajeelfama kanaan baasaa jechuudha. Qajeelfama kamiin jechuudha nama maallaqa san authorize or approved nama godhu. Nama saniin malee akka maallaqni hin baaneef pirinsipilii fi kaanonii qaba jechuudha. Public expenditure jechuudha. Akkasuma inni biraan canons of elasticity dha jechuudha. Elasticity yeroo jennu attaan hirkifamuudhaan jechuudha. Yeroo jennu there should be scope for change in a public expenditure according to change in requirement or circumstance of the country. Canons of elasticity yeroo jennu wantoota jijjiiraman irratti baasiin dabaluu danda'a jechuudha. Scope of changeables wantoota jijjiiraman irratti fakkeenyaaf urbanizations affected yoo magaalummaan kun heddummaate yookaan jijjiiramaa dhufe jechuudha. Maaliif bajanni mootummaa yoo wanta tokko jijjiiraa dhufe jechuudha. Akkasuma canons of elasticity ta'aa deemaa jechuudha. Qajeelfama public expenditure keessaa isa kana jechuudha. Lakkuma baasii mootummaan baasee hojii gahaa fi hojii sufficiency ta'e irratti baase. Hojii bakka tokko guddisuu danda'u irratti communication irratti ta'e hawaasa population growthiinis ta'e jechuudha. Akkasuma defensiidhaafis ta'e faayidaa hawaasaatiif jee yeroo baasu jechuudha. Lakkuma baasuun jechuudha scope for changeable yeroo wanni jijjiiramaa dhufu. Fakkeenyaaf draws yoo hongeen dhufe jechuudha yookaan goggoginarraa jechuudha. Hongeen kun yoo dhufe hanqina roobaatirraas ta'e jechuudha. Yeroo kana baasiin dirqama ni bal'ata jechuudha. Maaliif scope for change wanta jijjiiramerraa kan dhufe jechuudha. Elasticity ta'aa jechuudha. Bal'ifamaa deemaa jechuudha baasiin. Qajeelfamni tokko kana jechuudha. Wanta jijjiiramurraa kan ka'e elasticity ta'aa jechuudha qajeelfamni public expenditure jechuudha. Inni biraan canons of productivity dha jechuudha. The expenditure policy of the government should be such that would encourage production in a country. Baasiin imaamanni mootummaa baasu hundi jechuudha maalirra jajjabeessa jechuudha. Oomishaalee biyyaa keessatti jechuudha. Oomishaalee biyya san keessa jiraniin encourage godhuudhaaf kan baasu jechuudha. Qajeelfamni public expenditure tokko jechuudha. Duudhaa godhataa jechuudha. Maal godhuudhaaf? Encourage godhuudhaaf jajjabeessuudhaaf jechuudha. Production in a country. Large part of public expenditure must be allocated for development purpose. Baasiin mootummaa irra hedduun yookaan guddaan isaa jechuudha maalirratti allocate godha jechuudha for development purpose. Misoomaa irratti wantoota misoomaa ta'an irratti allocate godha jechuudha ramadaa jechuudha. Maallaqa yookaan baasii isaa jechuudha. Bifa kamiin industry development wantoota godhan jechuudha. Developmental purpose wantoota ta'an laallee turre jechuudha. Industries ta'uu danda'a, servicii ta'uu danda'a, wantoota garagaraa agriculture irrattis modernize godhuu irratti ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan yeroo baasu baasiiwwan inni allocate godhu inni guddaan developmental purpose irratti jechuudha. Okay, the last canons of public expenditure is canons of equity. Canons of equity is to ensure the just equitable distribution of incomes
aiming at reduce the gap between the rich and the poor. Canons of equity renum baasii jechuudha gaappii puurii fi riichii jidduu jiru wal qixxeessuudhaaf deemu jechuudha. Balance of equitable godhuudhaaf distribute godhuudha jechuudha. Galiiwwan isaaniirra dhaabbate jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Progressive taxationidhaan jechuudha. Qajeelfamni baasii mootummaa baasuu jechuudha tokko kana jechuudha. Maaliif mootummaa namoonni riichii ta'an akka taaksii kaffalan puurii namni ta'anis akkasumatti gaappii godhaaf jechuudha. Progressive taxation jechuun isa kana jechuudha. Amma akka biyya keenyaatti jechuudha zeeroo irraa kaasee haga 600tti taaksiin hin kaffalamu jechuudha. Namoota baatiitti argatan jechuudha wanta kana. Garuu 600 irraa kaasee haga dhumatti jechuudha haga 10,900 fakkaata. Haga sanitti jechuudha kaffaltiin ni kaffalama jechuudha. Sanii olitti warri ta'e jechuudha 600 ol namoonni argatan jechuudha. Kanaaf isaan hundi wal qixa kaffaluu osoo hin taane maal godhuudhaaf jechuudha it is a gap between the rich and the poor. Gaappii uumuudha jechuudha. Waatu jaara richiidhaa fi akkasuma puuriidhaaf jechuudha. Isaan lama jidduu equitably godhee principally deemuudha jechuudha. Canons of equity jechuudha. Okay, the others, the classified or classifications of public expenditures. Gosoota public expenditure isaanowwan ta'an isaanowwan guguddoo lamatu jira jechuudha. It is a current and it is a public expenditures. Isaan lamaan kanas tokko tokkoon kan ilaalu ta'a jechuudha. Inni armaan olii akkuma gabaabsine isinimne kanatti kana fakkaata jechuudha. Shortly exit exam irrattis ta'e bifa kanaan dhufuu danda'a jechuudha. Maaliif shortly modular rise ta'e short point rise walitti funaannee isiniif baafne waan ta'eef jechuudha. Okay, isa itti aanutti kan dabarru ta'a jechuudha. Okay. Current and capital expenditure hajaru kana jira. One by one, current expenditures are all sort of administrative, defense, debt, service, and they are also referred to as non-developmental expenditures. Current expenditure yeroo yennu jechuudha baasii akkamii jechuudha baasii non-developmental ta'e irratti baafnuudha jechuudha. Mootummaan tokko baasii misoomaa hin taane irratti baasuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf the administrative bulchiinsa irratti bulchiinsawwan isaa irratti yeroo baasu developmental miti jechuudha. Akkasuma defenses ittisa raayyaa ittisaatiif yeroo baasu akkasuma walitti bu'iinsa biyya alaatirraa fi yookaan biyya keessaatiinis uumamuu danda'a jechuudha. Yeroo kana baasii inni baasu jechuudha non developmental expenditure jechuudha. Maaliif misooma hin qabu jechuudha. Waa balleessuudha jechuudha. Defense yeroo defensiin hojjetu jechuudha hojii isaa expenditure isaa argate jechuudha baasii inni argate irraan kan ka'e meeshaalee waraanaa garagaraa bitachuu danda'a jechuudha. Biyya alaatirraa ta'e meeshaalee modern ta'an jechuudha kanneen enemy of that country or that area ta'an irratti loluu danda'an irratti bitatee loluu ni danda'a jechuudha. Bifa kanaan non developmental expenditurein ba'u maal jedhama current expenditure jennaan jechuudha. Akkasumas capital expenditure kan jennuun ni jira jechuudha. It contributes to increased productive capacity of the nations. Kana jechuun baasiin baasnu kun jechuudha oomishaalee dandeettii biyya sanii ta'e sanii jechuudha akka guddatu taasisa jechuudha. Oomishni biyya sanii akka increase ta'u jechuudha. Akka dandeettii argatu jechuudha. Bifa kanaan baasaa jechuudha. Therefore it is known as developmental expenditures. For expenditures that examples constructions of dams, public public work, state enterprises, agriculture, industrial development, and etc. are the developmental expenditures. Capital expenditure yeroo inni jechuudha misooma irratti wanta baasnu jechuudha. Baasii mootummaan misooma irratti baasu jechuudha. Kanneen akka hidhaadha jechuudha. Constructions of dams hidhaa irratti fakkeenyaaf hidhaa Abbayyaa Itoophiyaa kanarratti yoo ilaallu jechuudha. Hidhaa isiin hiite kanarratti jechuudha baasiin isiin baafte jechuudha maal fide jechuudha developmental expenditure jedhama jechuudha. Maaliif baasiin nuti baafne kun booda misooma yookaan guddina fida jechuudha. Fakkeenyaaf amma hidhi laga Abbayyaa jechuudha electricity yookaan ifaa
Suudaaniif hidhaa jira jechuudha. Bifa kana yeroo hojii isaa eegalu jechuudha maal fidaa dhufe jechuudha developmentaalii fidaa jechuudha. Kanaaf damiinis barbaachisaadha jechuudha. Capital expenditure maal jechuudha? Developmental expenditure irratti wantoota baasuudha jechuudha. Isaanwwan hedduutu jira jechuudha. Public work, state enterprise, industrial development kanneen kanaaf jechuudha. And the others of classifications of public expenditures is a classification on base of a benefits. Faayidaa bu'uura ta'e irratti isa baasii baasuudha jechuudha. Gosoota baasii mootummaa keessaa tokko. There are two classified of base of benefits. The first, public expenditure benefiting the entire societies. Baasiin mootummaan baasu faayidaa hawaasa waliigalaa hawaasa guutuu biyyaatiif baasii baasuudha jechuudha. Fakkeenyaaf general administrations. General administrativein bulchiinsaawwan waliigalaa kan ta'an kanneen tajaajila hawaasaa tajaajilan jechuudha. Bulchiinsaawwan hedduutu jira jechuudha kanneen hawaasa tajaajiluudhaaf ba'an jechuudha. Legislators, defense, education, transport and its are the entire societies, the benefits of this the entire society jennaan jechuudha. Hawaasa waliigalaatiif faayidaa kan ta'u jechuudha. Baasii kanaaf baasaa jechuudha. Karaa biraatiinis the expenditure benefiting particular person or group and whole community in general. Ammas baasii akkam baasaa baasii namoota dhuunfaatiif faayidaa qabu akkasuma gareedhaafis akkasuma hawaasa waliigalaatiifis baasii yeroo baasu faayidaa qabu baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf itti poolis. Poolisiin jechuudha garee yookaan hamma tokkoof kan faayidaa qabu jechuudha baasii isaaniif baasan irratti. Fakkeenyaaf poolisiin naannoo Oromiyaa ni jira. Akkasuma poolisii naannoo Tigraay, poolisii naannoo Amaaraa. Isaanowwan kun hamma garee particular group irratti isaanowwan hojjetanidha jechuudha. Isaan kun maaliif hamma isaan eeguu danda'an san akka eeganiif baasii inni baasutu jira jechuudha. For justice akkasumatti illee mana murtiilee faadhatti mana murtii godinaatu jira akkasuma federaalaatu jira akkasuma aanaatu jira jechuudha. Isaanowwan kanaafis jechuudha. Security to the lives property of the entire akkasumas jireenya security godhuuf jechuudha isaan kanaaf. Policy and justice jechuudha. Akkasuma property of entire daafis. It is their advantages to those people who have taken the course of laws. Seera irrattis seera hawaasa whole community dha jechuudha inni kunis. Hawaasa waliigalaatiif kan barbaachisudha jechuudha seerri biyya tokkootis jechuudha. Kanaafis baasii baasuutu jira jechuudha. And the thirds are the expenditure directly benefiting group or persons and indirectly entire societies. Mas baasii akkam baasee jechuudha mootummaan tokko baasii directly kallattumaan jechuudha nama dhuunfaas ta'ee garee tokkoofis faayidaa taasisuu fi indirectly entire society yookaan hawaasaaf alkallattiidhaan kan fayyadudha jechuudha. The expenditure which are administrated with the aim of directly helping the particular section but their indirect effect falls upon the entire society. Akkuma jenne jechuudha. Dhuunfaadhaan directly help godhuu danda'a jechuudha. Gargaaruu danda'a jechuudha. Faayidaadha jechuudha inni kunis. Akkasuma indirectly effects upon the entire societies. Hawaasaafis faayidaa alkallattii qabaata jechuudha. For example, unemployment reliefs. Hojii dhabdummaa kanarratti yoo kan hojjete. Fakkeenyaaf hawaasa ganda tokko keessa hojii dhabaan 100 yoo jiraate mootummaan dhufee industirii tokko yookaan administrative tokko yookaan uumute achitti hawaasni 100 kun yookaan namoonni hojii dhabdummaa qaban 100 kun jechuudha dargaggeessi kun yeroo seenu faayidaan tokkoffaan directly benefits for the persons. Namicha hojii argate saniif faayidaadha. Akkasuma gareewwan saniifis namoota 100 saniif osoo uummanni kun jechuudha karaa biraatiin yoo osoo inni kun hojjetamne hojii biraatirra bobba'uu danda'u jechuudha. Wantoota akka hatuu fi wantoota jibbamaa irratti nama saamuudhaaf kana irratti hojjetu jechuudha. Garuu unemploymentiin directly benefitii qaba jechuudha yeroo kanatti hojjetu jechuudha. And entire societies akkasuma indirectly hawaasaafis faayidaa qaba jechuudha. Maaliif
dargaggoon yookaan namoonni dhibbi kun eenyurratti depend ta'aa jiran jechuudha. Hawaasa irratti depend ta'aa jiran jechuudha. Hawaasa irraa of bahanii ofii isaanii of danda'anii yeroo hojii argatan indirectly hawaasni sunis fayyadamaa ta'ee jira jechuudha. Kanarrattis baasiin inni baasu gosoota inni baasii baasu keessaa tokkos isa kana jechuudha. And the others expenditure benefit particular group items. Ammas baasii inni baasu keessaa tokko baasii garee irratti hundaa'ee baasuutu jira jechuudha. Garee tokko irratti hundaa'ee kan baasuutu jira jechuudha. The benefits expenditures incurred for the benefit of particular group of societies. The entire society is not benefited by such expenditures. For example, subsidy to particular industry. Akkuma jenne jechuudha. Mootummaan baasii garee tokko fakkeenyaaf kaampaanii tokkoof. Kaampaaniin fakkeenyaaf paartinarshiippii ta'uu danda'a. Namoota lama ol faadhaami namoonni kun guruuppii jedhamanii jechuudha. Guruuppii kanaaf faayidaan inni argu keessaa tokko fakkeenyaaf industiriiwwan wantoota akka ficaa yookaan daakuu daqiiqaa wantoota daakuu kanarratti hojjetan irratti isaan kana gargaaruudhaaf subsidii kennuu danda'a jechuudha baasii. Subsidii jechuun wanta isaaniif akka jajjabinaatti akka hayyoon isaanii kun jalaa hin hafneef jajjabeessu jechuudha. Isaan kanaafis kan kennuudha jechuudha baasii. Mootummaan bifa kanaan baasii baasuu danda'a jechuudha. Okay, the third classifications of the expenditures are the classifications on the base of functions. Hojii irratti wantoota bu'uura hojii yookaan wantoota qabatamaan argisiisan jechuudha hojjetan irratti baasii inni baasutu jira jechuudha. Protection function, commercial function fi development function irratti baasaa jira. Protection function irratti yeroo kan baasu ta'u jechuudha. Expenditure on police, armed force, other parliamentary force to counter the external invasion and the internal disorders. Baasiin inni baasu baasii poolisiidhaaf baasudha jechuudha. Hojii maaliti jechuudha? Hojii protect godhu eeguu jechuudha wanta tokko ittisuu jechuudha. Protect ittisuu irratti jechuudha. Poolisiin akkasuma armed forcein wantoota ittisan irraa jechuudha. Akkasuma invasions weerara biyyoota alaatii fi biyyoota keessaatii dhufan jechuudha. Baasii inni baasuuf protection function jennaan jechuudha. And commercial functions hojii daldalaa irrattis baasii inni baasutu jira jechuudha. This group include public expenditure on development of trade and commerces. Baasiin inni baasu kun commercial functioning kun jechuudha for developmental trade and commerces. Daldalaa fi nagada irratti baasiin inni baasu kan developmentaalii qabuudha jechuudha. Kan hojii commerce kun jechuudha. For example, the development of means of transport karaa geejjiba irratti yoo kan baasu ta'e. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan baasii jira jechuudha. Baasii mootummaa. Baasiin mootummaa kun kan dhuunfaati wajjin kan hojjetudha jechuudha. Biyyoota dheeraa irraa fakkeenyaaf Adaamaa irraa haga Dirreedawaatti jechuudha kan deemudha. Finfinnee irraa haga Dirreedawaatti, Adaamaatti haga Cirootti kan deemudha jechuudha. Haga Hararitti illee kan deemudha jechuudha. Inni kun baasiin mootummaa kun jechuudha maal hojjechuu jira jechuudha. Commercial functions hojii naggadaa keessa seenee hojjetaa jechuudha. Inni biraa development functions kan karaa misoomaatirra hojjetu jechuudha. Hojii maalitirratti development irratti jechuudha. Kan maaliti misoomata irratti. Fakkeenyaaf educations, public recreations, public utility kanneen kanaaf jechuudha. Kunis guddinaaf kan baasanidha jechuudha. Baasiiwwan barnootaafis ta'e guddina fuulduraatiif jechuudha. Public recreations kanneen akka giddugala mootummaa kanneen jennu jechuudha. Muziyeemii ta'uu danda'a, laayibraarii ta'uu danda'a wantoota kana kanaati. Public utilityfis baasiin bahuun developmental function jennaan jechuudha. Okay. Inni arfaffaan classification on base of revenue galii argamsiisuudhaaf gosoota baasii bahanidha jechuudha. Baasiiwwan galii argamsiisuudhaaf bahan jechuudha. Okay. The first expenditure without direct returns. Baasiin tokko kam jechuudha. Baasii kallattiidhaan return hin argamsiifne jechuudha. Kallattiidhaan immoo hin mul'atu. Baasiin nuti baafna kun kallattiidhaan revenue in fidu jechuudha galii. Fakkeenyaaf poor relief or in some case direct loss such as expenditure on wars.
baasii waraanaaf baafnu jechuudha. Baasii waraanaaf baafnu kun jechuudha directly return hin qabanii jechuudha. Without direct return jechuudha. Expenditure inni baasnuuf kun jechuudha. Revenue hin argamsiisanidha jechuudha. Directly jechuudha. Akkasuma expenditure without direct return but with indirect benefits. Baasii directidhaan hin argamsiifnedha jechuudha. Garuu alkallattiidhaan faayidaa qabeessa jechuudha. Such as educations. Barnoota jechuudha. Mana barumsaatti fakkeenyaaf barattoota hedduu kana jechuudha kan barsiisu fakkeenyaaf barnoota mana barumsaa mootummaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Expenditure without direct return but with indirect benefit kan jennuun kun jechuudha. Baasii maal irratti hundaa'udha? Baasii mana barumsaa mootummaati. Manni barumsaa mootummaa yeroo barattoonni baratu bilisaan baratu jechuudha. Baasii tokko dhabe jechuudha. Galii tokko dhabe jechuudha. Revenue osoo mootummaa hin argatin jechuudha. Barattoonni kun bilaashin yookaan bilisaan baratanii xumuranii jechuudha. But indirectly benefit qaba jechuudha. Alkallattiidhaan hawaasni san yookaan barattoonni kun yeroo galma isaanii gatanii xumuratan hojii mataa isaanii argatan waan ta'eef mootummaaf indirect benefit dha jechuudha. Faayidaa qabeessa ta'a jechuudha. And the others the third as in expenditure producing partial returns. Baasii oomisha irratti jechuudha yookaan baasiiwwan investmentii irratti yookaan developmentaadhaaf baafnee return illee akkasitti hedduu kan hojjechiifne jechuudha. Fakkeenyaaf such as educations for fees are charged and subsidies railway service which pay part of the running expenses. Baasiiwwan kanatti barnootaaf baafnu akkasumas subsidize jechuun subside railway service baabura fa'aa tajaajila baaburaa fa'aa kennuudhaan isaanowwan kun amma baasiiwwan return argamsiisanii return isaan eenyuuf jechuudha partial return isaanumaaf jechuudha. Fakkeenyaaf yooniif railway service kan laaltan baaburri biyya keessaa yeroo hojjetu baasiin isaa xiqqoodha jechuudha. Baasiin yookaan transportii saniin hawaasni fayyadamuun baasii xiqqaadha jechuudha. Baasiin xiqqaan san jechuudha directly eenyuma fayyada jechuudha. Railway sanii suphuudhaaf wantoota isa barbaachisaniif bituudhaaf subsidize godha jechuudha. Wantoota akkasiitiif akka fayyaduuf return argamuutu jira jechuudha. Baasii kanaaf baasuutu jira jechuudha mootummaan. And the expenditure produce full returns. Inni dhumaa kun ammoo directly returned for the public or the government. The expenditure with full return or even profits. Inni kun jechuudha return qofa osoo hin taane return qofa osoo hin taane even profit illee qaba jechuudha. Bu'aa mootummaaf illee qaba jechuudha. For example, in the post office, gas service, generally public enterprises, mana poostaa, sanduuqa poostaa fa'aa isaanowwan kun mootummaadhaaf galii directly argamsiisudha jechuudha. Akkasuma gas service, maaddiyaalee gaazaa, maaddiyaalee beektuu jechuudha. Isaanowwan kun kan mootummaa jechuudha. Directly galii eenyuuf galu jechuudha mootummaaf galu. Baasii isaa kanaaf baasuutu jira jechuudha mootummaan. Maaliif return yookaan revenue yookaan profit argachuudhaaf baasiiwwan kan baasaa jechuudha. And generally public enterprises. Enterprise waliigalaat irrattis ni baasa jechuudha. Baasiileen mootummaa kanneen akka teeleedha, electricity utility fa'aa jechuudha. Kanneen akkanaa kanarratti ammas wasarii irrattis bishaan irrattis jechuudha. Waajjiraalee bishaaniitiif kanneen kana irratti argitan bishaan qoxaariidhaan jechuudha. Kaffaltii kaffalamu directly return or profit for the public or the government. Isaanowwan kanaaf kan faayidaa argamsiisudha jechuudha. Gosawwan armaan olii ilaalle kun hundi isaanii jechuudha. Okay, the others and the initial of jechuudha. Classification sounds based of importances. Baasiiwwan gosoota baasii ta'e kan barbaachisaa ta'an jechuudha. It's primary and secondary. It's primary, it is obligatory expenditures. Baasii dirqama baasisuu qaban jechuudha. It includes expenditure which must be incurred by every state. Biyyoota fadhe state fadhe irraa haa ta'u baasii dirqama nama baasisanidha jechuudha. Barbaachisaa kan ta'anidha jechuudha. For example, defense, maintenance of laws, orders, judiciary, civil administration, payment of debts. Fakkeenyaaf baasii maaliiti jechuudha? Raayyaa ittisaatiif. Raayyaa ittisaatiif dirqama malee optionaalii miti jechuudha. Yeroo biraatiif akka kaffalamuuf yookaan akka baafamuuf hin ta'u jechuudha. Law of civil administration, payment of debt.
kaffaltiiwwan kun kan dirqama obligatory expenditure jedhamanidha jechuudha. Barbaachisoo waan ta'an jechuudha. Dirqama barbaachisoodha kaffaluun. Secondary optional expenditures. Optional bakka yoo fedhe kan baasuu fi danda'u jechuudha mootummaan optionalidha jechuudha. Dhiisuus danda'a jechuudha. Social expenditure. So education, healthy, poor, relief, unemployment, schedule and maternity benefits. Isaanowwan kun optionalidha jechuudha. But in modern time, education, public health and poor relief now be obligatory and necessary for the status. Garuu yeroo ammaa kana jechuudha barnoonnis ta'e fayyaanis ta'e poor reliefis jechuudha dirqamaa jechuudha. Optional miti jechuudha. Yeroo dur jechuudha fakkeenya manni barumsaa optionalidha jechuudha. Hanga aanaa tokko keessatti mana barumsa tokko qofa yookaan aanaa akka godinatti illee tokko qofa godhuu danda'u jechuudha. Yeroo dur jechuudha optionalidha jechuudha. Maybe baasuu fi danda'u baasuu fi dhabuu danda'u jechuudha. Optional wantoonni jedhaman wantoota kana ture jechuudha. And the others are classification based on urgency of usages. Ammas gosoota itti fayyadamaa baasii itti fayyadamaatiif baafamudha jechuudha. First, necessary public expenditure, useful public expenditure and superfluous public expenditure jennaan jechuudha. Necessary public expenditure kan jennuun jechuudha. It includes public expenditure which cannot be postponed. Baasiin mootummaan baasu jechuudha necessary public expenditure irratti jechuudha cannot postpone. Dabarsuun hin ta'u jechuudha yeroo biraatiif. Baasiin kun yeroo biraatiif haa darbu jedhamee wanta darbuu miti jechuudha. Fayyadamaaf waan ta'eef jechuudha. By the state such as expenditure of defenses, maintenance of laws and orders. Fakkeenyaaf raayyaa ittisaafaadhaaf yeroo isaan ittisaaf deemuufaadhaaf yeroo kana yeroo biraatti haa darbu jedhamee baasiin darbamuu hin qabu jechuudha. Hin darbamu jechuudha yeroo biraatti postpone hin ta'u jechuudha. But the second useful public expenditure are it is a public expenditure which desirables. Inni kun barbaachisaadha but can be postponed. Inni kun maal jechuudha darbuu danda'a jechuudha. Garuu inni barbaachisaadha jechuudha. For the sometimes for example additional bridge constructions. Fakkeenyaaf baasii karaa dildila ijaarsaatiif baasan jechuudha. Dildila ijaarsaa kanaaf jechuudha baasii baasuu danda'u jechuudha. Garuu isa kana postpone godhuu danda'u jechuudha. Yeroo biraatti dabarsuu. Fakkeenyaaf bona kana dhuma isaatirratti balleeffamee ganna seenee ganni kun darbee bona irratti hojjannaa jedhee mootummaan baasii kana gara bonaatti dabarsuu danda'a jechuudha. Baasiiwwan akkanaa kana maal jenna useful public expenditure jennaan jechuudha. The others superfluous public expenditures. It is that a public expenditure which the state may or may not incur. Baasii mootummaa superfluous public expenditure jennuun kun jechuudha. Baasii mootummaan maybe baasuu danda'a, maybe baasuu hin dandeenye jechuudha. Baasii kana baasuufis ni danda'a, fadhus baasuu dhiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf aspaaltii faadhaaf. Karaan fakkeenyaaf aspaaltii yeroo duraa kan qixiraanaatti tolchu yeroo kan qixiraanaa kanaan tolchu jechuudha. Karaa kana akkasumatti dhiisee darbuu danda'a jechuudha. Aspaaltiitti jijjiiruu dhabuu danda'a jechuudha. Maaliif may or may not incur baasii akkanaa kanaafis baasiin baafamuutu jira jechuudha.